எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் டாக்டர் சங்கர் சுப்ரமணியன். இன்னைக்கு நம்ம கூட பேச போற கெஸ்ட் பத்தி சொல்லணும்னா, இஸ் மோட்டிவேஷன் ஸ்பீக்கர், இஸ் வெரி குட் ப்ரொஃபசர், அவர் எப்பவுமே அவர் கூட இருக்கிற சரௌண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் அட்மாஸ்பியர் எப்பவுமே இருக்கும். ஐ வெல்கம் டாக்டர் எம் சரவணன், அசோசியேட் ப்ரொஃபசர் அண்ட் ஹெட் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் பிசினஸ், Sree Narayana Guru College, Coimbatore. Welcome, na. Thanks for joining. Thank you. It's an honor for me. It's a pleasure for me to join with you, Kaushik. Happy to be here. Yeah, thanks na. Like starting வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப நாளாவே வந்துட்டு கேட்கணும்னு ஏன்னா வந்துட்டு லைக் டூரிங் மை சைல்ட்ஹுட் டேஸ் ஒரு ஸ்கூல் டேஸ்ல வந்துட்டு ஸ்பீச்ல பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு லைக் உங்களதான் வந்துட்டு ஒரு ரோல் மாடலா ஒரு லைக் தி மேன் அப்படிதான் வச்சுட்டு எங்களை அம்மா அப்பெல்லாம் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி படிக்கிறாங்க. ஸோ அதான் என்னோட ஸ்ட்ரைட்டாவே என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினே அதுதான். ஸோ லைக் பிஹெச்டி அப்படின்னு அந்த டேர்ம்ஸ் வந்துட்டு லைக் எல்லாருக்குமே தெரியும். But only very few people proceed towards that because the process and the journey towards getting a PhD is not that easy in எல்லாருக்குமே தெரியும். So அதான் என்னோட மெயின் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ உங்களுடைய மோட்டிவேஷன் டு டூ a PhD அது எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு? லைக் how was the journey? Actually speaking, doing PhD is mandatory now. 2021 all faculty has to compulsorily be awarded with a PhD. Only those staff who have done their PhD will be serving the educational institution. That is what Ministry of Higher Education has given. So okay. It is whether you like it or not, you have to do a PhD as a mandatory qualification. So எனக்கு வந்து initially teaching மேல ஒரு பெரிய ஒரு liking இருந்தது, and that is why I'm here. But PhD பண்ணணும் அப்படிங்கிற intention இல்ல. But because of my career growth, ஃபர்தரா ஒரு கெரியர் என்ஹான்ஸ்மெண்ட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா பிஹெச்டிங்கிறது ஒன்று வேணும்னு சொன்னதுனால ஐ ரெஜிஸ்டர்ட் மை பிஹெச்டி இன் 2010 அண்டர் தி கைடன்ஸ் ஆஃப் டாக்டர் எம் அசோக் குமார், ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் காமர்ஸ் பிஜி இன் அவர் த சேம் இன்ஸ்டிடியூஷன். ஸோ அவரோட சப்போர்ட், அவரோட கைடன்ஸ்ல நிறைய பேப்பர் பப்ளிகேஷன் பண்ணேன், ஜேர்னல்ல ஆர்டிகல்ஸ் பப்ளிஷ் பண்ணேன். ஐ ஈவன் ஆத்தர்ட் அ புக் which was published by Lambert Publishing Company, Germany. And then I submitted my PhD in 2013. Okay. Before the stipulated time, I complete panniten. I hear people saying, romba kashtam, romba time agum. Even I have my own friend who has still not awarded the PhD because submission le in pole. In almost 8 to 10 years, ik mela aachu. So, appadi irukra time le ஷார்ட் எக்ஸ்பெக்டட் டியூரேஷனுக்கு முன்னாடியே சப்மிட் பண்ண முடிஞ்சது. பட் ஐ ஹாவ் டு வெயிட் ஃபார் மை வைவாஸ் ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் 1 year. So it was on 30th December 2014 my PhD was awarded, and thereby I was known as Dr. M. Saravanan. Okay. So a mere career enhancement, and that is the only reason why not only me, almost all the people who are working in the educational institution, they do PhD. But இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த பிஹெச்டி வந்து ஐ ரியலி லேர்ன்ட் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் பிகாஸ் என்னோட டொமைன் வந்து இன்டர்நேஷனல் பிஸ்னஸ். அதுல வந்து என்னோட ஸ்பெஷலைசேஷன் வந்து லாஜிஸ்டிக்ஸ். ஸோ அதுல வந்து ஐ ஹாவ் சோசன் அ டாபிக் விச் வாஸ் ரிலேட்டட் டு இன்டர்மீடியரிஸ் அண்ட் கஸ்டம்ஸ் ஹேண்ட்லிங். மை ஸ்டடி ஏரியா வாஸ் கம்ப்ளீட்லி சென்னை. ஸோ இட் வாஸ் ரியலி அ வண்டர்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டு come and meet intermediaries. And then data collection was really a challenging task for me. ஏன்னா நான் போற நேரத்துக்கு அவங்க இருக்க மாட்டாங்க, அப்புறம் வான்னு சொல்லுவாங்க, என்னால போக முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன். ஸோ despite of that, all odds, I successfully completed my PhD and that's it. Okay. So அதான் நீங்க சொன்னீங்க டீச்சிங் உங்களுக்கு எப்பவுமே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னு. ஸோ அதான் நான் லைக் ஆல்வேஸ் டு பி எ டீச்சர் ஆர் பீங் எ டீச்சர் வந்துட்டு லைக் how it does it feel, and எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு லைக் மேபி லைக் லாஸ்ட் 10 yearsல வந்துட்டு கேரியரா டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன் எடுக்கிறவங்க வந்துட்டு கம்மியா இருக்குன்னு வந்துட்டு என்னுடைய பர்சனல் வியூ. ஐ மே பி ராங். ஸோ வாட் இஸ் யர் வியூ நான் இதெல்லாம்? டீச்சிங் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொஃபஷனை ஒரு ஹாபியா எடுக்காம ஒரு பேஷனா எடுத்துட்டு வந்தாங்கன்னா they really enjoy teaching. பட் ஐ டூ அக்ரி, அந்த ஒரு டெக்கேடுக்கு முன்னாடி இருந்த அந்த ஒரு ரோல் வந்து இப்போ அப்படியே கன்சிடரபிளா குறைஞ்சு போச்சு. என்ன ரீசன் அப்படின்னா, ஏர்லியர் வி ஜஸ்ட் டாட், அவ்வளவுதான். டீச்சிங் வாஸ் அ மேஜர் ரோல் பிளேட் இன் த காலேஜ். பட் டுடே இட் இஸ் நாட் லைக் தட். டீச்சிங் இஸ் ஜஸ்ட் அ பார்ட் ஆஃப் யுவர் ஒர்க். அது தவிர மற்ற அகாடமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ், seminars, workshops, soft skill programs for students,
campus placements. So இதெல்லாம் focus பண்ணணும். So அப்படி இருக்கும்போது teaching is just a part. You have to focus on bringing admissions, and working in a self-financing college is not very easy. So you have to really bring good admissions, only then you will be able to survive in an institution. So அப்படி இருக்கும்போது teaching has அதோட purview வந்து இப்ப குறைஞ்சிருச்சு. ஏன்னா even if we don't teach students, they just Google it, they learn it and they write it and go. ஸோ அவனை பொறுத்த வரைக்கும் டீச் பண்ணி தான் படிக்கணும் அப்படிங்கிற மென்டாலிட்டியில இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லை. இந்த கோவிட் பேண்டமிக்ல வந்து ஆல்மோஸ்ட் 1.5 years we teach online classes. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது though we take online classes, we share the material in Google Classroom, we put it in blogs, and we make YouTube presentations and all that. We don't know how far the students listen, but அவனோட ultimate point of view exam-க்கு எழுதி பாஸ் பண்ணும். That's it. So as a role of a teacher, எங்களோட ரோலை கடைசி வரைக்கும் நாங்க செஞ்சுட்டு தான் இருப்போம். And if students-ஓட mentality has changed now. முன்னாடி வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் are listening to what we say. இப்ப அப்படி கிடையாது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து other than teaching, other than the subject, he needs some more. அந்த some more அப்படிங்கிறது என்ன? அந்த some more அப்படிங்கிறது வந்து he needs more of practical experience. He needs more of practical training. ஸோ படிக்கும் போதே அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரைனிங் கிடைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறான். அண்ட் moreover, after completing his UG or PG, he needs a decent salary with a white collar job. அந்த மாதிரி தான் எல்லாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க. பட் again, unless otherwise he has to prove, அவனே ப்ரூவ் பண்ணலைன்னா it is very difficult. ஏன்னா அவனை ப்ராப்பரா அவனை மார்க்கெட் பண்ணலைன்னா அவனால கண்டிப்பா மார்க்கெட்ல சர்வைவ் ஆக முடியாது. Just an extension of the question now. So do you think underpaid being one of the reasons for many students now taking teaching as a career now? It can be a reason, or am I wrong? Maybe இருக்கலாம். ஏன்னா என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பொறுத்த வரைக்கும் still many people ask me, நீங்க பேசாம இண்டஸ்ட்ரியில இருந்திருக்கலாமே. ஏன்னா I started my career as an industrialist because நான் ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரெயினியா தான் ஒரு கம்பெனில ஜாயின் பண்ணேன். I was taking care of imports actually. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது 1 year தான் கரெக்டா இருந்து அதுக்கப்புறம் ஷிஃப்ட் டு டீச்சிங். ஸோ அப்போ அந்த டைம்ல though my salary was less, எனக்கு நிறைய எக்ஸ்போஜர் கிடைச்சது, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சது. பட் எனக்கு பர்சனலா ஒரு பெட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால I shifted to teaching. Okay. So teaching வந்தப்போ gradually my package was good. பட் ஒரு certain ஸ்டேஜுக்கு மேல வரும்போது it has become stagnant. Okay. So அது ஒரு ரீசனா இருக்கலாம். பிகாஸ் இண்டஸ்ட்ரியை கம்பேர் பண்ணும்போது டீச்சர்ஸ் ஆர் நாட் பேட் தட் மச். பட் இது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் கேட்கும்போது என்ன சார் நீங்க டீச்சிங்ல ஜாலியா இருக்கீங்க அப்படின்னு they feel that ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய இண்டஸ்ட்ரியில ஒர்க் பண்றவங்க either they resign from their job, they come, or after post annuity retirement அப்புறம் கூட I see many professors working as HODs in several colleges. ஸோ மேபி அவங்க என்ன நினைக்கலாம்னா ஒரு அளவுக்கு நல்ல ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் குட் பை சொல்லிட்டு and then they come back to teaching. But I do ஒரு certain point of stage வரைக்கும் I do agree that because of salary வந்து கம்மியா இருக்கிறதுனால கூட நிறைய பேர் டீச்சிங் ப்ரிஃபர் பண்ணாம இருக்கலாம். ஓகேண்ணா. ஸோ என்னோட நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா நான் உங்களுடைய சோசியல் மீடியால நிறைய ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன், பர்சனலி தெரியறதுனால you always maintain a very good rapport with your students. So not now, for a long time. So now that you have seen different age groups, நீங்க சொல்ல மாதிரி இந்த 90s kids, 2K kids கண்டிப்பா நீங்க வந்துட்டு பாத்துருப்பீங்க. So do you find first question வந்துட்டு எப்படி நீங்க வந்துட்டு even different age groups you get along well each other? Second question வந்துட்டு the so called 90s kids with 2K kids, ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியுதா in any aspect? First thing is I don't behave as a staff. I just behave as a brother or as a friend. Maybe that is one reason why I'm able to get along with them very easily. And moreover, அந்த ஒரு air of superiority எப்பவுமே நான் பார்த்ததில்லை. நான் ஒரு HOD அப்படிங்கிற ஒரு air of superiority எனக்கு என்னைக்குமே இருந்ததில்லை. Since 2002 I'm in this profession, almost completing my 19 years of college service. 20th year நான் ஸ்டெப் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ என்னைக்குமே வந்து I never think as a superior person. I always get along with them easily. Maybe that is one reason. And yes, I do agree, 90s kids 2K kids அப்படிங்கிற டிஃபரன்ஸ் என்னால நல்லாவே ஃபீல் பண்ண முடியுது.
because அந்த மாதிரி 90s kids, when I was studying in college or even in ஒரு டெக்கேடுக்கு முன்னாடி வரைக்குமே வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படிங்கும்போது கைண்ட் ஆஃப் ரெஸ்பெக்ட் இருந்தது டீச்சர்ஸ்க்கு. தட் டசன்ட் மீன் இப்ப ரெஸ்பெக்ட் இல்லைன்னு நான் சொல்ல வரல, பட் ஸ்டாஃப் அப்படின்னாலே அந்த ஒரு மரியாதை, அந்த ஒரு 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 பயம் கலந்த ஒரு 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 கைண்ட் ஆஃப் அஃபெக்ஷன் அதில் எப்பவுமே இருந்தது. பட் இப்ப அப்படி கிடையாது. தி ஜஸ்ட் பி வெரி கேஷுவல், வெரி ரிலாக்ஸ், ரொம்ப கேஷுவலா இருக்காங்க. அவங்க அப்படித்தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க. ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னா ஸ்டாஃப் வந்து ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கக்கூடாது, ஸ்டாஃப் வந்து ரொம்ப ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கணும். He should be jovial, he should be friendly. So that is one difference I could feel between the students before a decade and students now. அந்த டைம்ல வந்து they will not come forward. உள்ளுக்குள்ள இருந்தாலும் அவங்க வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஓ சார் ஏதோ நினைச்சுக்குவாரு, சார் ஏதோ ஃபீல் பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண மாட்டாங்க. பட் டுடேஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் வெரி எக்ஸ்பிரசிவ். வி ஆர் வெரி வெரி பிளானிங். நல்லா பிளான், பிளஸ் டூலயே வந்து நல்லா பிளான் பண்றாங்க. என்னவா ஆகணும், என்ன ஒரு 5 yearsல நான் எங்க இருப்பேன், எவ்ரி திங் தே பிளான் ஒன்லி தென் தே ஜாயின் அ காலேஜ். ஸோ இப்ப இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஷார்ப்பா இருக்காங்க, a little aggressive, and they are very goal oriented. Okay. So coming back to the topic now, so what is international business? So எனக்கு வந்துட்டு பர்சனலா எனக்கு இன்டர்நேஷனல் பிசினஸ்னாலே வந்துட்டு எனக்கு உங்க மூலமா ஒரு ஐடியாவே தெரியும் எனக்கு. So what do you like, what is international business like, உங்களுடைய வியூஸ்? Okay, international business is nothing but foreign trade. See, for a growth of a country, for a growth of a nation, definitely local trade will not help. இப்ப இருக்கிற ட்ரெண்ட்ல வந்து மல்டிநேஷனல் கம்பெனிஸ் எல்லாம் உள்ள வரும்போது நம்மளோட ப்ராடக்ட்ஸை மற்ற கண்ட்ரீஸ்ல கொண்டு போய் ரீச் பண்ணணும். ஸோ எப்படி ரீச் பண்றது? இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் பிசினஸ். ஸோ இன்டர்நேஷனல் ஈவன் இந்த பேண்டமிக்ல கூட பாத்தீங்க அப்படின்னா லாஜிஸ்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு செக்டர் மட்டும்தான் ஆக்டிவா இருக்கு. எல்லா செக்டர்ஸும் ஸ்லோ டவுன் ஆச்சு, டல் ஆச்சு. பட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஃபீல்ட் அலோன் இஸ் ஸ்டில் வெரி ஆக்டிவ். ஒன்றும் இல்லை, ஒரு நியூஸ் பேப்பர் போடுறான், பால் வந்து சப்ளை பண்றான், மளிகை கடைக்கு கிராசரிஸ் வந்து சப்ளை, அது எல்லாமே டிரான்ஸ்போர்டேஷன், அது எல்லாமே லாஜிஸ்டிக்ஸ் தான். ஸோ த மூவ்மெண்ட் ஆஃப் லாஜிஸ்டிக்ஸ் இஸ் வெரி வெரி inevitable for international business. So international business is basically doing business across the world. ஸோ இந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது நம்மளோட ஒரு டொமைன் வந்து என்ஹான்ஸ் ஆகுது, நம்மளோட குட்வில் வந்து பாப்புலரைஸ் ஆகுது. யூ கெட் அக்வைண்டட் வித் பாப்புலாரிட்டி. ஸோ அப்படி ஆகும்போது இன்னும் நிறைய நீ எக்ஸ்போஸ் ஆகுங்க. நிறைய எக்ஸ்போஸ் ஆகும்போது யூ ஏர்ன் மோர். when you earn more, ultimately it brings good revenue for the country, not only for the country but for the company where you work. So international business is a rich domain which gives multiple opportunities for aspirants of students who wishes to do an international business. Yeah. So இப்போ like those who are aspiring to enter into this field, so what is the actual process? There is a UG as well as a PG, இல்ல? Yes, exactly. Minimum even after UG you can get into a job in a company. You can get into a job, you get a decent pay, but with the PG you are little bit more exposed. So நிறைய எக்ஸ்போஷரோட போகும்போது UG ஸ்டூடெண்ட் வாங்குற பேக்கேஜை விட 2 மடங்கு PG ஸ்டூடெண்ட் வாங்குறாங்க. இப்போ if you happen to see, many of my students are working with multinational companies both in India and abroad. They are working with airlines, they are working with shipping companies, they are working with top multinational companies in India and abroad. So it gives multiple job opportunities for students who do international business. But the saddest part is people are not aware about this course. Initially நான் படிக்கும்போது the course was MFT, Masters of Foreign Trade. So நிறைய பேரு கேட்டாங்க என்கிட்ட, மாஸ்டர்ஸ் இன் MFT என்ன, மாஸ்டர்ஸ் இன் ஃபிலிம் டெக்னாலஜியா அப்படின்னு கேட்டாங்க. And then I told them, no, it is not masters in film technology, it is masters in foreign trade. So நிறைய பேருக்கு ஒரு அவேர்னஸ் இல்லாம இருந்தது. And in fact, in Coimbatore was the first district in South India to start this course. MFT course start பண்ணுச்சு. And then it gained popularity among other சென்னையில இருக்கு நிறைய, even it was டெல்லியிலயும் இருக்கு. You have Indian Institute of Foreign Trade, New Delhi. They are offering so many diploma programs, degree programs, UG, PG programs are all offered by IIFT, Indian Institute of Foreign Trade. So அதான் லைக் இப்போ லைக் நம்மளுக்கு இங்க இருக்கிற டெம்ப்ளேட்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு இன்ஜினியரிங் தான் வந்துட்டு தீஸ் மோஸ்ட் காமன்லி
taken a course. So adula like any student after finishing their plus 2 or entering into a college course, so அவங்களுடைய கண்டிப்பா இப்ப இருக்கிறதுல வந்து only two things they matter. So the so called campus interview and recruitment and the abroad opportunities. So இதை வந்துட்டு லைக் இந்த இன்டர்நேஷனல் பிசினஸ் எடுக்கிறவங்களுக்கு, so what are the scopes? Okay, see, the main eligibility criteria for joining a UG course is any degree, any higher secondary course, irrespective whether you're a science student or an art student, it is a material, but any plus 2 student can take up this course. Similarly, when a person who wanted to do a PG, any UG degree, either a science or an arts or a humanities, degree is a material, so anybody can join the PG course. In such a way, the curriculum is framed. Okay. So, இது முடிச்சிட்டு என்னென்ன மாதிரியான டொமைன்ல வந்து அவங்களுக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னா, they can work in banks, they can work with insurance companies, they can work with intermediates. We have the freight forwarders, so-called freight forwarders. Then you can even be a customs broker. You can work with government departments. You can work with, there are so many government departments like DGFT, Directorate General of Foreign Trade. Then we have ECGs, the Export Credit Guarantee Corporation. Then we have Indian Institute of Packaging, Indian Institute of Foreign Trade. So many government companies related to foreign trade are functioning in India. So students can work both in government departments and in private sector. Because why I'm telling this is when I was studying, my senior has done a project on gold. So, and after completing his project, he submitted it to the Mumbai World Gold Council, where he was placed. He was placed as an executive in World Gold Council in Mumbai. So, students, it all depends on the attitude of the students. Those students have good knowledge. Thing is, they don't have the attitude. They don't have the proper, proper way to expose it. So that is why they lack, and that is why they don't get the desired job. But if they really have the talent to convince the employer, they can definitely win over the market. So like now, just like என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கரெக்டா இருக்கான்னு பாருங்க. It's a term called underemployment, in which நம்ம படிச்ச கோர்ஸுக்கும் வேலை பார்க்குற ஜாபுக்கும் வந்துட்டு டோட்டலி சம்மந்தமே இருக்காது. பட் it's quite common in engineering courses. So, but in contrast, இது அப்படி இருக்காதுன்னு சொல்றீங்களா? Like what in a different Yeah, கண்டிப்பா. See, Kaushik, you see this, the syllabus is framed in such a way that எல்லா டொமைனும் கவர் ஆகும். See, students learn marketing, they learn foreign exchange, they learn logistics, they learn supply chain management, they learn banking, they learn insurance, they learn accounts. So எல்லா டொமைனும் அவங்க வந்து கவர் பண்றாங்க. And every semester they have a specialization paper. ஸோ அப்படி படிக்கும்போது எல்லாத்துலயுமே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பேசிக் ஐடியா இருக்கு. ஸோ பேசிக் ஐடியா இருக்கும்போது இட் இஸ் ஹீ ஹூ ஹேஸ் டு டிசைட் விச் ஃபீல்ட் ஹி வாண்டட் டு என்டர். மார்க்கெட்டிங் போகணுமா, அக்கௌண்ட்ஸ் போகணுமா, இல்ல பேங்கிங் செக்டர் போகணுமா, இல்ல லிஃப்டிங் இருக்கு, ஏர்லைன்ஸ் இருக்கு, க்ரூவிஸ் வெசல் இருக்கு, அந்த மாதிரி போகணுமா. ஸோ எதுல போகணுங்கிறது ஹி ஹேஸ் டு ஃபர்ஸ்ட் டிசைட். அது டிசைட் பண்ணிட்டாங்கன்னா and then his path is very clear. Okay, now okay. So coming to the just final question, your advice for the youngsters or students, because now that 18 years of experience pathing, you also mentioned that the present generation is quite aggressive, they are more expressive also. So like, is there any advice you want to give for the youngsters? Advice நான் கொடுக்கறது தான் இப்போ யாருக்குமே பிடிக்கிறது இல்ல. ஸோ நத்திங் மச். என்னன்னா அவங்களோட டியூட்டியை அவங்க கரெக்டா பண்ணிட்டா போதும், வேற ஒண்ணும் வேண்டாம். அதாவது நிறைய பேருக்கு வந்து though they are not fully qualified, they prove that they are fully qualified. அந்த மாதிரி வந்து unwantedly they showcase. So அப்படி வந்து ரொம்ப நாளைக்கு மார்க்கெட்ல சர்வை பண்ண முடியாது. So you should really have the knowledge and you should really have the positive attitude and you should respect for the elders. அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். நீ எங்க போனாலும் சரி, வீட்டுக்கு அம்மாக்கு பையன் தான். ஸோ அந்த ஒரு ரெஸ்பெக்ட் வந்து இருக்கணும். அந்த அதே மாதிரி they should have some sort of moral fear in the sense எல்லாமே லைட்டா எடுக்க கூடாது. when it comes for an interview, you should, and the interview க்கு தகுந்தாப்ல you have to prepare yourself. Similarly, when it comes for an examination, you have to prepare well so that you will be able to write well.
only then you'll be able to score good marks. ஸோ அந்த ஒரு 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 கன்சர்ன் அவங்களுக்குள்ள இருக்கணும். எதையுமே வந்து அவங்க லைட்டா எடுத்துக்கிறாங்க இப்ப இருக்கிற ஜென்ரேஷன். ஸோ அந்த அந்த அதை மட்டும் மாத்திட்டாங்க அப்படின்னா வேற எதுவுமே வேண்டாம். டெஃபினெட்லி த ஃபியூச்சர் இஸ் பிரைட். அண்ட் இப்போ தோவி சே நிறைய இடத்துல நிறைய பேர் வந்து வேலை இல்லாம இருக்காங்க, நிறைய பேர் ஜாப்லெஸ்ஸா இருக்காங்கன்னு. பட் இந்த ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து they are demanding students. One of my students is working in a company called CMA CGM. It's a liner company. She's working in Chennai. So சேர்ந்து ஆல்மோஸ்ட் 1 year ஆச்சு. ஸோ அந்த பொண்ணுக்கு இப்போ IBMல இருந்து மைக்ரோசாஃப்ட்ல இருந்து ஆஃபர் வந்திருக்கு. பட் அந்த பொண்ணு இப்போ டியூ டு ஹர் ஃபேமிலி சிச்சுவேஷன் அண்ட் பேண்டமிக் ஷி ஹஸ் நாட் கிவன் ஹர் கன்சென்ட். ஸோ இட் இஸ் நாட் தட் ஜாப் இல்லை, ஜாப் எங்கேயுமே இல்லைங்கிறது இல்லை. நம்ம வந்து ரைட்டா நம்மளை ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம்னா கண்டிப்பா ஜாப் நம்மளை தேடி வரும். ஸோ வாட் நார்மலி ஐ டூ இஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட நல்ல ஒரு ரேப்போ இருக்கு. 2004 ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் பாஸ் அவுட் ஆறாங்க. அந்த பேட்ச்ல இருந்து இந்த 21 பேட்ச் வரைக்குமே ஆல்மோஸ்ட் 17 years ஆஃப் பேட்சஸ் நான் பார்த்துருக்கேன். எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டையும் நல்ல கான்டாக்ட் இருக்கு. ஸோ யாரோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ரெஃபர் பண்ணுவாங்க, சார் இந்த ஜாப் எங்க இருக்கு, ஆஸ்க் யுவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு அப்ளை. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு ரேப்போ இருக்கிறதுனால ஐ எம் ஏபிள் டு யூனோ ரெஃபர் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு கோ ஃபார் அ ஜாப் இன்டர்வியூ அண்ட் see to it that they get placed. Okay. So thanks for ending on a positive note. கண்டிப்பா வந்துட்டு as you told, இப்போ நீங்க சொன்ன லாஸ்ட் ஆன்சரே வந்துட்டு you yourself will be an like a role model for many students. So thanks for joining and keep inspiring now. Thank you. Definitely. Thank you, sir.